Hello viewers, I'm Zahur Islam and you are watching me on my YouTube channel. So let's talk about the application of colloidal solutions. So if you remember, so in the last lecture, I already highlight the points that colloidal solution, they are used as a therapeutic agents. They are used the stability, and the fourth one is absorptions. So is the colloidal dimensions, they are small enough and they have huge surface area, so hence the drug constituted colloidals form is released in large amount. So for example, the sulfur colloids give a large quantity of sulfur, and this often leads to sulfur toxicity when it's targeted drug delivery. So just you can take the example of liposomes. So liposomes are of colloidal dimensions. They are preferentially take up to the liver and spleen. Another application of colloidal solution is photography. So a colloidal solution of silver bromide and gelatin is applied on the glass plates or celluloid film to form sensitive plates in photography. Another one is clotting of blood. So you know that blood is a colloidal solution and it is negatively charged. So by applying the solution of the FeL or ferric chloride, so bleeding can stop, and blood clotting factors as ferrikines, they can neutralize the ion and charge on the colloidal plates. لکه څنګه مونږ خبرې وکړې چې یاره colloidal solution چې کوم دی دا موږ په فوټوګرافي کې استعمالو. colloidal solution لکه سلور بروماید شو دا په جیلټین کې دا مونږ ډایرکټلی چې کوم دی په ګلاس پلیټس باندې هغه باندې مونږ اپلای کوو یا چې کوم زموږ سره فلمز جوړیږي ٹھیک ده نو سپیشلی هغه چې کوم فوټوګرافیک پلیټس دي نو په هغه کې دا مونږ استعمالو. دغه شان کلاټینګ اف بلډ چې کیږي بلډ په خپل زمو سره یو colloidal solution دی and it is negatively charged or negatively charged دی. دغه شان کومه د ferric chlorides دا غي solution مونږه اپلای کو ټیک ولا سو it will stop the bleeding. چونکه زمو سره چونکه clotting factor هم موجود وي لکه for example iron ions نو هغه زموږ سره هغه آینز چې کم دی کم نیگیټیولی چارج آینز دی هغه نیوټرلایز کی on the colloidal particles. دا تاسو ګورئ چې د چارت باندې you can see here colloids, types of colloids. So colloids, they are classified according to the original state of their constituent parts. You can see the disperse phase, the dispersion medium, and the common name and the examples. The table ki taas takhkari dekhe munsara disperse phase de, dispersion medium de, common names di, the examples di laka sang chi mung pa suspensions ki wili di ya munga pa emulsions ki wili di chira laka da munsara yo biphasic system de په دې کې مونږه ټو پیس سیستم دی یو په دې کې ډسپرس پیس وی یو په کې ډسپرشن میډیم وی هغه کې یو کې مونږه آیل چې کوم دی هغه مونږه ډسپرس پیس اغسته دی او واټر چې کوم دی دا مونږه ډسپرشن میډیم اغسته دی یو ته مونږه کنټینیوس پیس وایو یو ته مونږه ډیسکنټینیوس پیس وایو. دلته زموږ سره په دې کې ډسپرس پیس سالډ کې دی شي ټیک شولا ډسپرشن میډیم چې کوم دی دا زموږ سره liquid کې دي شي solids هم کې دي شي common name چې کوم solid solutions دي examples کې colors gemstones and colored glasses disperse phase में solid है इसके अलावा जो है dispersion medium so that is liquid and common name is that is solutions or salts. So examples
زمون سره چې کم کې زمون سره disperse space solid وي dispersion medium liquid وي ٹھیک ده جی نو دا زمون سره د examples دی paints دی muddy waters پکې راځي gold solutions پکې راځي starch solutions پکې راځي د دې علاوه arsenic sulfide solutions پکې راځي disperse space کی solid سی کچري زمون سره if the disperse space is solid and the dispersion medium is gas, then it is aerosol. तो solid को अगर disperse space use किया जाए और dispersion medium को as a gas use किया जाए तो इससे aerosol बन जाएगा. You know aerosol इसके जो example है वो smoke है और dust है. If we have a disperse space is liquid, अगर हमारे पास disperse space liquid है और dispersion medium solid है, so it become gel. As हम सर gel भी like a jelly shoe या cheese shoe. That are the good examples. The disperse space हम सर liquid भी और dispersion medium हम सर liquid भी यानी मतलब दारे चियारा solids चिकन दे हमंगा disperse का ऊपर liquids की emulsion भी. This is actually emulsion. So in this case milk and cod liver oil. Milk or cod liver oil this is the classical example of emulsion. So in this case the liquid, both liquids we are going to mix two liquids by the addition of emulsifying agents. So if the disperse space is liquid and the dispersion's medium is gas, then it is liquid, you can say liquid alcohols, that is mist, fog and cloud. अगर हमारे पास disperse space gas है, ठीक है, dispersion medium solid form में, तो उसको solid form हम कहेंगे, that is called foam rubber and fumous stone. If a disperse space is gas and the dispersion medium is liquid, then it is called foam. For example, broth and whipped cream. So this is a simple classification of these are the types of colloids, like sols, like aerosols, gels, emulsions, liquid alcohols, and you can say solid form and foam. Okay, so inshallah in my next lecture I will go in detail ke bamunga khabari ka inshallah types of colloids bane bamunga khabari ko lipophilic colloids se de lipophobic colloids se de kam solvents istemaalegi theek de ji. Now once again especially the students for request bande the lectures पश्तो लैंग्वेज के रिकॉर्ड कोमा क्योंकि अगोता द क्लियर किएगी नो देव जबाने ज़दा वो पर रिक्वेस्ट बांधे पुख्तो के दागो द पारदा नोर फर्दर चिकम लेक्चर्स दिया गया इंशाल्लाह ज़ा रिकॉर्ड को. थैंक यू, देहरा मेहरबानी, शुक्रिया जी.